On the western banks of the Rio Grande, halfway between the pueblos de San Ildefonso y Santa Clara, and across the river from La Mesa Huérfana, sits one of the most photographed churches in Nuevo Mexico. It was built in 1921 by the people of Pajarito, led by José Telesfor Vigil and his wife Cecilia, and later abandoned after the government bought up the lands of Pajarito and granted them to the pueblos in 1937. In the early 90s, José and Cecilia's nietos, tataranietos y tataratataranietos decided to restore the church and begin to use it again. I first found out about the Capilla de la Sagrada Familia from my friend Felipe Rival, José's great-great-grandson. In the summer of 2015, my parents and I joined Felipe's family to help renew the adobe. It was a day of sol, zoquete, and historias. February 2017, I returned to the Capilla with Felipe and his father Freddy to record some of those stories with them and their primos Gilbert and Rudy Vigil and Sammy Montoya. Yo nací aquí en el 1932. Mi padre y madre se llamaban Adelairo y Noberta Vigila. Adelairo, mi papá era hijo de José de Lesbore y Sicilia. Él también nació aquí, en este país, aquí abajo, ahí se mira la casita donde nacieron ellos, casita pobre y todo eso. So, la casa de donde nací yo está aquí como 100 pies de aquí para el norte de aquí de la Capillita. The story is that on Sundays, not Sundays, so every so often they used to have a mass here for the people of the whole community. But the mass was being held down here at my grandpa's house, in that area there. I won't say it's inside or outside, but in the area there where they live. So the whole community finally decided that they needed a church here to serve the community, not only for services, but also as a center, you know. To help build their capilla, the people of Pajarito enlisted the help of the expert soqueteros at the nearby community of El Rancho, an event that is still remembered. So the help with the people del Rancho, they started building. My grandma, Cecilia, used to house them, afuera, todo eso, and feed them and so on. Tuve una familia maestra de rancho y ellos, como dice Gilbert, toda la comunidad participó en la construcción de la capilla. Y ellos cuando llegaron aquí vinieron de todas partes, vinieron de Florida, de Georgia, West Virginia, Nueva York, de Colorado, de Washington State, de California, de todos lugares vinieron y fueron para atrás donde están las cruces y conocían la gente que está enterrada aquí. Es la primera vez que yo sepa que alguien conocía a la gente que estaba enterrada aquí y ellos, como dice Gilbert, eran parte de la comunidad aquí de Rancho. From the beginning, the Capilla has always served as a meeting place for the surrounding communities. Every year on Memorial Day, the Indians at Santa Clara take their santos out for the blessing of the fields and stop at the Capilla. In the old days, many people had family across the river at La Mesilla, but since there was no bridge, people had to improvise to speak with their relatives. Mamá les platicaba que ella vivía, cuando venían, pero cuando venían en los Sundays, venían a un picnic y se quedaban en el otro lado del río y tenían su picnic ahí y mi great-grandpa y mi great-grandpa vivían en este lado y se hablaban porque no podían cruzar. So, así no se hablaban. Later on, su papá, Benito, they used to have horses. Caballos se cruzaban, no estaba alto el río, cruzaban caballos, cruzaban toda la tarde. Y cuando estaba crecido el río, echaban el caballo y se prendía mi papá de la cola del caballo y cruzaba así. Y trabajaban mucho, pero tenían buen tiempo también. And they still do. San Isidro Labrador,
los labradores